Good evening, ladies and gentlemen. Many thanks to those who always supported us, who have always supported us so passionately and always leave inspiring comments, emailed us, contacted us in many different ways in this unprecedented time while the whole world is infected by a new syndrome, a new virus, COVID. This is a pleasure, a huge pleasure to find out that this music, the art form that you promote, is helping you in many ways. So we try to offer you range of arts, range of performances, a wide spectrum of artistic performances from different cultures. We try to present many world-class artists along with some extremely talented performers. So many thanks, those who shared, those who support us, and those who also participated as part of this series in many different ways. Yesterday, we had a wonderful session of Bengali Marfati, Darvishi, Sufi, Baul music. Bengal is known and famous for many different things, but one is for sure, it's Baul music. And Bengal is so proud to offer the world the beauty of this music, not because of its beautiful melody, but because of its philosophy, because this music played a huge role in communal harmony since it evolved many years ago. Today, again, Saudha is featuring a wonderful Indian semi-classical vocalist, an extremely talented classical vocalist, but she also sings semi-classical music with equal dexterity. Srimati Koyel Bhattacharya. Many thanks, Koyel, for joining as part of this series. And welcome to today's session. Thank you. Thanks a lot. So Koyel, It's an honor. Many thanks, Koyel. Koyel is truly a devotee of Hindustani classical music, an extremely talented singer, appearing to the global music scene. And I'm sure she will flourish. She will mesmerize the audiences with her beautiful singing, and her music will be an association of unsettled mind, and especially modern mind, when a modern mind is infected by so many maladies, so many spiritual maladies. And let me introduce our regular panel members. Shaheen Mitul, many thanks for joining and a warm welcome to today's session. As you know, Shaheen Mitul is a regular panel member and also part and parcel of the series, a spoken word artist,
Mitul, a warm welcome to today's session. Thank you very much. I'd like to welcome Koyel ji. Looking forward Thank to your you. Thank you performances so much. and welcome everyone else in the panel. Thank you. Jasmine Chaudhary, as you all know, a political activist, an art and music connoisseur, a, a shortlisted candidate of Labour Party, Labour MP election from Labour Party, and a social justice campaigner. Many, many thanks, Jasmine, for joining, and a warm welcome to today's session. Many thanks, Kaisar Bhai. Pranam and very hearty welcome to Koyel ji. Really looking forward to this session. Thank you. Thank you so much. And we have another regular panel member, one of the finest semi-classical vocalists here in UK, founder of a wonderful musical organization called Pratibha Performing Arts, and a wonderful friend of us, a wonderful human being, Srimati Shomana Bosho. Many, many thanks, Shomana, for joining, and a warm welcome to today's session. Thank you so much for having me. And it's an absolute honor to be a part of this wonderful panel and looking forward to yet another hypnotic, melodious evening with you all. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Let us start with a performance. That's how we start, actually. Koyel, we'd like to explore your artistic journey. We are familiar with your extreme talent and extreme devotion to Hindustani classical music, especially. Let us start with the video performance for our audience, and then we'll come back to you again, talk, explore more and more. Thank you. Thank you. What are you sir. starting with today? I'm what are you starting planning with to Raag Bageshri, Wow. Chota great. Kheyal, or Raag Bageshri Drut Tintal with Wow. another composition on Drut Iktal also. Yeah, night is getting deeper in India. Ah. Thank you. So this time for Raag Bageshri. Exactly. And thank you so much for inviting me. And this is this is my pleasure to be here with you all. And I'm following regularly Saudha Arts, and there and extremely talented artists are there performing, and they are exploring their own extreme talent. So I'm just trying to sing Rag Bageshri. Right. Thank you. Thank you. Am I audible clearly? Yeah, we can hear you. Okay. Did you find the live streaming okay, Koyel, before we start? Yeah. Okay. Yeah. Fine. Thank you.
Koyel, what a beautiful start. Thank you. Thanks a lot. What a beautiful start. And what a spiritual dexterity, and also equally intricately technical recital. Thank you. Such a great combination of intricacies and equally spiritual. Many, 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 many thanks. Many, many thanks. Thanks to you. Thanks to you all. Shomana? Absolutely wonderful performance, Koyalji. Enjoyed every second of it. Fantastic. Looking forward to many more such ragas, recited by you. True. Thank you. Thanks a lot. Perhaps after this, if you kindly sing Nazrul's, while you were singing, I was thinking of Haranu Hiyar Nikunjo Pothe. We'll explore, we'll perhaps explore more and more
about your journey in ragas, especially raga music. Mitul, just kindly, if you let us know whether our audiences are finding it okay so far. Yes, sound seems to be perfectly fine. Kamalveer Singh ji has written Kya baat hai? Hello everyone. Shubhashish Banerjee is simply superb and so flawless. Russell, R.K. Russell বা চমৎকার অভিনন্দন রইল সবাইকে. Wow, great. Many thanks, Kamalveer ji. Kamalveer ji is one of the finest violinists here in UK. And a wonderful human being, a phenomenal ghazal singer, and a great supporter of Saudha's activities. So many thanks, Kamalveer ji. And those who are watching, please share it. Please do share this session, this live streaming. If you find it okay, then it is okay for others. If you find it stupendous, splendid, riveting, or meditative, spiritual, it would be equally splendid, equally spiritual for others. And other will find a bit of ventilation with this great music and talk. So please do share and let others be the part of our talk and great sacred music. So, Koyel, is it possible, perhaps briefly tell us about your starting in Hindustani classical? I know your mom, Srimati Kanta, is it Kanta Bhattacharya? Yes. Who is a wonderful vocalist of Gwalior Gharana. So you learned from her. Yes. And then you started exploring, discovering the horizon of Hindustani classical music through some great dons of Hindustani classical music. Manos Chakraborty, Yes. Pandit Manos Chakraborty ji is one of them. Shubhashish Banerjee ji, you also learned from Mukherjee. Shubhashish. Sorry, Shubhashish Mukherjee ji. Perhaps he's watching now. I can see that. Yes, He left a comment. watching. Yeah, exactly. So if you kindly tell us a bit more, and then you are under the guidance of one of the legendary, living legend of Hindustani classical music, Ustad Rashid Khanji. So if you kindly tell us a bit more on your journey. I started learning from my mother, as you say, and she's one of the inspiration in my life. Well, is she watching now? Is she watching? Yes. Great, watching. many thanks. So just before you go ahead with your talk, our profound, immense respect and love to your mom, the one who encouraged you, who inspired you in many ways to learn and discover the magic of Hindustani classical music. Please convey our regards to her, and I'm sure if she's watching, she's watching now. ওনাকে কর্নিশ জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ দাদা। Can I just interrupt? Say just a sentence. Actually, I think your mother didn't give you any choice apart from becoming a singer. Just she had named you after a singing bird. So I didn't. Yes, that's true. That's true. Exactly. And my father also he's also interested in music. He's not a singer, and he's not belongs to from a singing background, but he is always inspired me and my mother also, and he's always there. আমার যে কোনো জার্নি, যে কোনো কিছুতে আমার family they are very supportive. Next, when I met Pandit Manas Chakravarti, and I started learning from Kotali Gharana, and then I met Shubhashish Mukherjee, my Guru Bhai, another Guru Bhai of mine,
and he is also a very much inspiration in my life. And আমি কোটালি ঘরানায় আমার গুরু পণ্ডিত মানস চক্রবর্তীর কাছে নাড়াবাঁধি, দীক্ষা নিই। তারপরে and then my learning and everything has started. And then a long year back, my Guruji, my present Guru, and my life also, my Guru, Ustad Rashid Khanji, Right. আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ, যিনি আমার গান, আমার মিউজিকের মধ্যে, আমার সবকিছুর মধ্যে আমার গুরুকে আমি সবসময় খুঁজে পাই। সমস্ত কিছু আমি যখনই কোনো গান শুনতাম, তখনই আমার মনে হতো যে এই মানুষটার এরকম ভাবে গান এত মোহিত করে দেন মানুষকে, তো সেটা ভীষণ আমাকে ইন্সপায়ার করেছে, ভীষণ ইন্সপায়ার করেছে। তো তখন আমার মনে হতো যে যদি আমি ওনার কাছে শেখার সুযোগ পেতাম কোনো সময়, আমার আমার লাইফটা হয়তো আমি 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 সেইভাবে, আমার মিউজিকটাকে আমি সেইভাবে উপভোগ করতে পারতাম, আরো উপভোগ করতে পারতাম। তো তারপরে আমার গুরুজির কাছে শেখা শুরু, এবং দীর্ঘ বছর ধরে আমি শিখছি। লাস্ট 17 ইয়ার্স আমি গুরুজির কাছে থেকে শিখেছি, এবং এটা আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমি ওনার কাছে শেখার সুযোগটা পেয়েছি। এইভাবে শুরু হয়, এইভাবে এখনো আমি করছি, গাইছি। গুরুজি এবং আমার সমস্ত গুরু, এবং আমার মা এবং আমার গুরু, আমার মাও যেহেতু প্রথম থেকে আমাকে শিখিয়েছেন, তাদের সকলকে নিয়ে, সকলের আশীর্বাদ নিয়ে এই জার্নি এখনো চলছে। আশা করি ভবিষ্যতে আরো সুন্দর করে এই জার্নিটা চালিয়ে যেতে পারবো। Many thanks. Rashid ji is personally, when I listen music for myself, Rashid ji was in my spiritual association in so many nights, so many critical nights, so many critical nights. Many thanks, Koyel. So we will talk a bit more, but let us have another performance, if that's okay. Would like to do any light music on Ragastri? Or would like to move to another raga or another rag? Okay, good, great. Okay. Now I'm presenting Rag Pilu. Bah. রাগ পিলুর উপরে একটা কাজরি, মিশ্র পিলুর একটা কাজরি আমি একটু গাইতে চাইছি। बस लागे बदरिया सावन के, मोर रानी जो नरिया बीज गए, बसन लागे बदरिया सावन के, मोर रानी चुनरिया बीज गए, बसन लागे। क्या बात। ओ बरसन लागे, बरसन लागे, बरसन लागे, लागे
Shama kadire Koyeliya boonden barse ha ha boonden barse akhiyan hamare re mor rani chunariya Shabbat, bij Shabbat. gayi barsan lagi मैं बिरहिनिया बन रे जोगिनिया मैं बिरहिनिया 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 मैं बिरहिनिया बन रे जोगिनिया पिया नहीं आए सुने सजरिया पिया नहीं आए सुने सजरिया तेरे कारण हाँ हाँ तेरे कारण अखियाँ हमारे रे मोर रानी चुनरिया भीज गई बस लागी बदरिया सावन के मोर रानी चुनरिया भीज गई बस लागी हा हा बस लागी हा हा बसन लागी Beautiful, beautiful, Thank beautiful. Thank you so much. Thank you so much. Shomana, would you like to add anything? I'm sure, I mean, like myself, I'm sure audiences and Shomana would agree. This thread has to Yeah. go on. Yeah, yeah. This thread has to go on. Yeah. Any word will make an obvious interruption. I'm sure audiences are saying the same. Since this morning, I was waiting to listen to you, Koyelji. You know, whenever a singer comes, and eagerly we all wait. An absolute pleasure to hear your voice, and with sweetness in it. Sometimes I feel that classical singers, you know, especially female classical singers, you know, they throw their voice in such a way that somewhere, you know, sweetness gets lost. I think so. It's, you know, completely my opinion. People may not agree with my opinion, but it's very personal. But your voice has got the sweetness in it. That's what amazed Thank me. you. And you have hit the right chord. You know, absolutely. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Jasmine, can we have some verses of poetry just to complement, because talk is obvious interruption, like I said before. Is it possible to complement this beautiful singing with some verses of poetry? Just wanted to add before I read some verses from Ghalib. It was really sunny and very hot here, but as soon as you started singing Koyelji, it just started raining and it's cooled down, so we're all feeling Wow, I don't know whether it's just magical. amazing how it turned. Magical. It is magical, rain. yeah. You brought rain with this Thumri. Beautiful. And great. I'm reading a poem from Mirza Ghalib. It is not love, it is madness. You say it is not love, it is madness. My madness may be the cause of your fame.
Servant, not my relationship with you. If nothing, then be my enemy. What is the meaning of notoriety in meeting me if not in public court, meet me alone? I'm not my own enemy. So what if the stranger is in love with you? Whatever you are, it is due to your own being. If this is not known, then it is ignorance. Life, though fleets, like a lightning flash, yet it is abundant time to be in love. I do not want debate on the sustenance of love, be it not love, but another dilemma. Give something, O blessed one, at least the sanction to cry and plea. I will perpetuate the rituals, even if cruelty be your habit. Teasing and cajoling the beloved cannot leave us sad, even if there is no union and only the desire remains. Thank you. Thank you, Jasmine. Mitul, audience's feedback, please, if that's okay. Yeah, absolutely fine. Shubhashish Banerjee has written, I'm listening to your wonderful program. It's simply amazing. Ripon Chandra Shaha, congratulations, all guests. Piali Banerjee, আমি শুনছি দিদি। Many thanks, Shubhashish Banerjee ji. I'm sure you're finding your disciple singing okay. No, he is Shubhashish Mukherjee. Oh, Shubhashish. Oh, sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. No, So no, that's that's Mhm. absolutely fine. So many thanks, Shubhashish Banerjee ji, for watching, and there are some wonderful comments from Kamalviji as well. Is it possible to read? Chandra, they wonderful, and Koyel was quite consistent in her adherence to Rag Bageshri. Exactly. I was just thinking that what amount of sadhana has gone into the process to perform with such profoundness, perfection, and infection. Ma Saraswati is sitting in her vocal cord. Who said this? Who said? Taposh Roy. Taposh Rai ji. Many thanks, Taposh ji. You are quite regular audience, and I can see how deeply you admire classical music from insightful comments you leave. Many thanks for watching, and many thanks for this inspiring comment. And Kamal Viji has written what a wonderful work she put in this traditional kadri. He has also added, Jasmine ji, you are such a good and expressive poet. Exactly, Shays. Right, okay. We managed to, I can see some Uttiya Bandhopadhyay who said wonderful. There are many audiences who joined and keep leaving wonderful feedback. We will read, just to let the audiences know that we won't forget you. And please leave those inspiring comments. And if you'd like to have any request, please have it. Please leave it. We will try to place it to Koyel ji. And we'll like you know, our format is to make it as interactive as possible, so that people can also the audiences who are watching, they can be the part of it. Just because these sessions are designed to be the association, be the ventilation, be the redemption of this time, while we all are a bit unsettled, I should say, instead of saying depressed, with this new pandemic, So what is next? Well, and I mean, before you go for the next performance, so you studied in Rabindra Bharati as well, didn't you? Yes. And what subject did you study in? Is it music or something Music, else? Kheyal. I Kheyal, specialized in Kheyal. Yes. Classical music, vocal classical music, and I specialized in Kheyal. Oh, great. And who did you learn under? Is it in Rabindra Bharati? There, Nihar Ranjan Bandhopadhyay. Niranjan Bandhopadhyay ji, yes.
Bishnupur And Gharana's Tolwat. Vishnupur Gharana started. Yeah, yeah, And Shuranjana Basu, right. she is a wonderful, wonderful person and wonderful Mhm. teacher also. Yeah, great, great, fantastic, fantastic. So you learn from many different dons, many different performers. But again, like Tapushji said, your music, your singing shows how much sadhana you invested. Uh, Thank you. so that Thank is you that so much. perhaps came from yourself. Your mom is also a wonderful singer of Gwalior Gharana, so she guided you. But also you had inspiration to. So apart from doing Kheyal, you do Thumris, Yep. you do ghazals, and so did you try to do any other? I mean, do some sort of collaboration with other form of music or other form of art, dance, music, or anything else like this, or you just try to focus on the traditional way of music? I always very much fond of the traditional Indian classical music, but Right. I also join and I also join dance and dance forms and dance. I sing with dance So, now also. so that is a jugal band. That is something that Jugal. I Yeah, am, especially in the West, people, I mean, especially non-Indian audiences, they might not have any clue of the mood of the music. So many, we have seen in many cases, if you offer some sort of interpretation by perhaps right, dance is a visual interpretation, so they can right, see right. and Hmm. they can see what is happening What is in the happening? thread Right. of music. So that is very interesting area. We will talk about this afterwards, perhaps. Okay. Okay. But Okay. let us have another Okay. performance. What are you singing now? I am presenting Rag Kafi Dadra, Wow, a kya small baat, portion kya of baat. Rag Kafi Dadra. So your pillow brought rain. No, not pillow, not you know you started with Rag Bageshri and then Pilu. Bhattacharya, and pillow, and now it's coffee. Kafi. And Jasmine is our Jasmine already witnessed. Rain came in the sky of London. Great, fantastic. Thank Absolutely. you. कैसे मैं खेलूंगी क्या बात. होली शाम पे दूजो रंग रंग क्या बात. चढ़े ना कैसे मैं खेलूंगी होली शाम पे दूजो रंग शाम पे दूजो रंग चढ़े ना शाम
Bravo. श्याम श्याम कैसे मैं खेलूंगी होरी जिंद नो रंग में लाई बिरज से उतनो डार के हारी जिंद नो रंग में लाई रे Ah, श्याम 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 रे जिंद नो रंग में लाई बिरज से उतनो डार के आरी कल शाम तो शाम रहो शाम रहो रे कैसे मैं खेलूंगी होरी bravo. शाम पे दूजो रंग रंग चढ़े ना कैसे मैं खेलूंगी होरी কথা হবে না, কথা হবে না। থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ দাদা Great, great. Thank Mitul, can we have some verses of poetry? Reading from Rumi. You have no idea how hard I have looked for a gift to bring you. Nothing seemed right. What's the point of bringing gold to the gold mine or water to the ocean? Everything I came up with was like taking spices to the Orient. It's no good giving my heart and my soul because you already have these. So I've brought you a mirror. Look at yourself and remember me. Thank you. Great. Shumana? কাফি রাগটা শুনলেই না আমার হোলি খেলতে ইচ্ছে করে মার্চে তো হোলি we couldn't একদম, play হ্যাঁ হ্যাঁ we একদম। couldn't play because of this COVID thing, you know, lockdown and everything. We couldn't play Rangoli. But Exactly. after listening to your Kafi, I remembered Brojogopi Khale Hori. Khale And Hori, then exactly. all of a sudden, your Bandish also had that Hori word in it. right So, right right So lovely, well, lovely. if you know this song, can you not have 2 or 3 Yeah, lines yeah, at least? Exactly. Yeah. বাট আমি হয়তো কোনোভাবে একটু লাইন একটু ভুল করতে পারি আমি না। অনেক একটু একটু ছোট বয়সে গাইতাম এটা খুব গাইতাম ব্রজগোপী খেলে হরি ঠিক আছে। You have Koyelji, you have painted our hearts with beautiful colors. So I Thank feel you. like, you know, already played holy with your Kafi Rag. Exactly. True, very true. মেবি আমি একটু কথাগুলো একটু ভুল করতে পারি মনে হচ্ছে ব্রজগোপী খেলে হরি Ah, হরি রে क्या बात।
যদি আমাকে একটু কেউ মনে করিয়ে খেলে দেয়, খুব আনন্দ খুব ভালো। নবঘন খালি আনন্দ রাইট নবঘন। রাইট শ্যাম খেলে সাথে। আনন্দ নবঘন শ্যাম সাথে क्या बात। ব্রজ গোপী খেলে হরি হরি রে ব্রজ গোপী খেলে হরি খেলে আনন্দ নবঘন শ্যাম সাথে ব্রজ গোপী খেলে হরি। এই গানটার সঙ্গে আমার অনেক ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি ঠিক। খুব একটা সময় খুব আমি এই গানটা গাইতাম, খুব পছন্দ করতাম। তখন হয়তো এতটা কাফি রাগটা কি এটা বোঝার মতো হয়তো সেই ফিলটা, সেই ফিলিংসটা ভেতরে তখনো তৈরি হয়নি, কিন্তু এই গানটা আমাকে ভীষণ ছুঁতো। ঠিক ঠিক ঠিক। So how did you when did you I mean instead of saying when, let us start with I mean when you sang before, perhaps Nazrul or I mean most of our Indian singers started with some light music and especially Bengali song Nazrul with definitely with the practicing with the profound practicing of Indian classical. So when you realize that this music, even though you're singing Kheyal, sorry, even though you're singing semi-classical, but you still have to develop the inner thread, which we call rasa. Every rag has its Rasa, own right. rasa. So is it? I mean, gradually when you went to your gurus like Manas Chakraborty ji or others, so did they actually? I mean, for our audiences, we'd like to know a bit more whether the gurus teach just the intricacies of raga or intricacies of khayal when you learned, or with the rasa as well, the rasa and the other how you have to paint the root of raga as well. Or you had to read a lot to find it out, especially Pragyananda. Swami Pragyananda is a great musicologist. Great musicologist, right? আমি প্রথমে যখন I started learning from my mother, Srimati Mhm. Bhattacharya. She always told me, and she always talked to me like this, that please you always when you sit for your sadhana and for your riyaz, when you are practicing, please focus on your practice and Mhm. তারপরে তুমি যে কোনো কিছু ভাবো, ভাবনা Mhm. চিন্তা করো। Mhm. and Mhm. and আমরা যখন কোনো একটা রাগ নিয়ে ভাবি বা Mhm. প্র্যাকটিস করি, তখন আমাদের মনে হয় সব সময় যে এই রাগটার ভেতরে অন্তরে কি আছে, ভেতরে ঠিক কি ঠিক। বিষয়টা, Mhm. ইনার মিনিংটা কি, বা কি Mhm. বলতে চাইছে একটা বন্দিশ, कैसे मैं खेलूंगी होरी, পার্টিকুলার এই লাইনটা কত ফর্মে গাওয়া যেতে পারে। Mhm. Mhm. कैसे मैं खेलूंगी होरी, क्या बात। এই Mhm. ফ্রেজটা দিলে, এই ফ্রেজটা হুম। করলে আমরা কিরকম ভাবে বা কতটা আমরা রাগটাকে ফোটাতে পারি, সেটা ঠিক। আস্তে 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 আস্তে। আমি একটা ছোট্ট আমার কথা শেয়ার করতে চাই। আমার হুম। বাবা অলওয়েজ ভীষণ সকালবেলা মানেই আমাদের কিছু না কোনো আর্টিস্টের, কোনো না কোনো শিল্পীর গান বা যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের বাড়িতে সেটা বাজবে অবশ্যই সকালবেলা, হুম। ভোরবেলা। তো সেইটা আমি শুনে 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 প্রথম আমার মনে হতো যে এইগুলো আমি গাইলে কেমন লাগবে, আমি হয়তো গাইতে পারবো না, বা আমার ভালো লাগতো না অনেক সময়। আমি শুনতাম, তাও শুনতাম। আমার তখন মনে হতো যে কি একটা বিষয় আছে যেটা আমাকে টানে, আমার হুম। ভালো না লাগলেও আমি শুনি। তখন আমি অনেকটাই ছোট, অনেকটাই ছোট। হোয়াট হুম। ইজ মিউজিক, হোয়াট ইজ দ্য ফিলিং ফর হুম। মিউজিক, হুম। আমার সেগুলো আমার কখনোই মনে হয়নি। তো তারপরে আস্তে আস্তে হুম। আস্তে আস্তে যখন আমি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক যখন আমি হুম। শিখতে শুরু করি বা বুঝতে শুরু করি,
as you say, the rasa of the Ras Indian is, classical yeah, music. you talked about roop to paint the chalan of raga in many different ways. But Right. rasa is another subject that that Yeah, actually right. enrich Indian classical music uh, more than the other thing, and that perhaps distinguishes Indian classical music from other Right. world music. Mhm. And then So, how did you start your journey in the quest of rasa? আমার তারপরে আমার মনে হলো যে আমি একটা রাগ বিহাগ আমাকে ভীষণ ভাবে ছুতো। রাগ বিহাগের যেটা দ্য মেইন পার্ট অফ দ্য রাগ, দ্যাট ইজ ইমোশন অ্যান্ড বিরহ, দ্য স্যাডনেস। রাগ বিহাগ মিন্স দ্য স্যাডনেস। Sadness. আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিরহ কাজ করে। তো সেটা আমাকে সবসময় আমার রাগ বিহাগ প্রথম থেকেই ভীষণ একটা ভালো লাগা ছিল। আমার ওই রাসা যেটা যে রসটা সেটা আমার ভীষণ রকম ভাবে আস্তে 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 আমি ফিল করতে শুরু করলাম যখন আমি আরো ইলাবোরেটলি রাগ বিহাগ শিখতে শুরু করলাম, বা রাগ পুরিয়া ধানেশ্রী, রাগ ইয়মন। সব থেকে বড় কথা, আমি যখন প্রথমে রাগ ইয়মন শুনতাম বা গাইতাম তখন আমার এই ফিলিংসটা হতো না। আস্তে আস্তে যখন আমি আরো শুনতে শুরু করলাম, এবং আমার গুরুরা আমাকে সবসময় একটা জিনিসই বলতেন যে যত সময় ধরে গান রেয়াজ করবে, প্র্যাকটিস করবে, তার দ্বিগুণ সময় ধরে তোমরা শোনো, গান শোনো। সে যে কোনো ফর্ম অফ মিউজিক হতে পারে। আমি সব রকম ফর্ম অফ মিউজিক আমি শুনি, বিভিন্ন গান, এবং আমি নিজে ফিউশন ভীষণ পছন্দ করি, এবং আমার নিজের ফিউশন টিম আছে, আমরা একসঙ্গে সবাই কাজ করি, রিসেন্টলি আমরা কাজ করেওছি। Would you teach music as well? You teach music, don't you? Yeah, right. আমার এটাও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট যা আপনি বললেন। সেটা শেখাতে গিয়ে আমার অনেক সময় অনেক রাগ ভালো লেগেছে, কাউকে শেখাতে গিয়ে, কোনো স্টুডেন্টকে শেখাতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে বাহ, এটা তো এই জায়গাটা তো আমি ওভারলুক করে গেছি, এই জায়গাটা তো আমি ঠিক বুঝিনি। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে শুনতে শুনতে আরো বেশি, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, যেটা আমার গুরুরা সব সময় বলেন যে শোনাটা খুব জরুরি, সেটা আমার মনে হচ্ছে ভীষণ ভাবে এটা আমাকে হেল্প করেছে যে এই যে অন্তর্নিহিত যে ভেতরের যে একটা ভালো লাগা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের প্রতি, কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ এভরি ফর্ম অফ মিউজিক। সো আমার ভীষণ মনে হয়েছে এটা আস্তে আস্তে especially when you know that this music is evolved even from Vedic age, so that is true. But one thing that one thing that I'm interested in, perhaps we need to someone's sound is there. Let me see whether I can. So you rightly described about rasa. So that perhaps makes a difference when when an artist sings just the intricate, just the technical side of the raga, and try to portray the root, the figure of raga through his or her music. That is one side. But when someone delves into an enormous ocean of rasa, then perhaps music gets shaped. Music connects the audience's heart. So I think for a singer, like you quite rightly mentioned about Rag Behag, there are many Bengali renditions of Rag Behag, and that talks about separation. Need nahi, Rabindranath Najuler ki ganda আছে? Need nahi akhi pate, maybe. Hey, akhi pate. There are many. Someone is missing his or her beloved, and many renditions, and that talks about profound emotion of separation. So rasa, we would like to talk a bit more, but because you mentioned about Behag, let's have Behag if that's okay. Because your favorite raga.
Yeah, favorite my raga, favorite raga. and I think let me also clarify to make sure that our audience is misunderstanding us. Behag is a rag of separation and rag of sadness. But isn't it true that all of our ragas have a subtle thread of separation, subtle thread of sadness? You won't find any rag of pleasure, mundane pleasure, Right, without having a subtle thread of right, sadness. So exactly. Indian music is, that's why perhaps I would like to quote from uh, Shelley's poem, Nightingale, Ode to Nightingale. And that says, our sweetest songs are those that tells of the saddest thoughts. আমাদের সব থেকে মধুরতম সঙ্গীত হলো সেটি যা আমাদের সব থেকে একদম সব থেকে দুঃখের ভাবনাগুলো, দুঃখের বাসনাগুলো, দুঃখের অনুভূতিগুলো ছড়িয়ে দেয়। তো সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের রাগগুলো, এটা সত্যি সব রাগগুলোর মাঝেই কিন্তু একটা সাটল থ্রেড অফ সাডনেস আছে, এবং এজন্যই অবশ্যই, বোধহয় অবশ্যই। হ্যাঁ, Indian হ্যাঁ। classical music is very distinctive, considering with other global music. Let us have another Behag performance and see whether we can immerse in the phase of missing Missing. our beloveds, Right. our own beloveds. Yes. And we are going through a very tough time, and we are missing our beloved one, and this is this rag is Just dedicated. well, yeah, sorry, just to introduce another regular panel member. He managed to join now. Sanjay Dey. Sanjay Dey is one of the finest Tagore singers here in Europe, and a founder of three wonderful organizations, musical organizations, which is Robika, Robi Bharati, and Niyom. So many thanks, Sanjay Dey, for joining, and welcome to today's session. Thanks. Thank you so much. I was actually sorry for being late, but actually I was with this session since you have started. I mean, I was just listening to Koyel ji. You know, you can't stop yourself. Exactly. Very true. And the way she started, Koyel ji, you sang, you know, it was absolutely, and the Kafi, Thank you. wonderful. Such a Thank wonderful you. Thank rendition you of so much. Kafi. Yeah, and now I'm just eagerly waiting to enjoy the rest of it. Yeah, Ah. Behag. We are It's moving to Behag absolutely now. Yeah. Behag. Oh, Let us close our eyes now and get. Let us close our eyes and in the thought yes. of our beloveds, whoever listening, and then perhaps because this raga is about purely about separation, the pain of separation. Thank you. Thank you. Thank you. And this is also dedicated to my beloved also. Great. And he is Fantastic. listening. Are you missing him? Yeah. I'm missing Great. him. Thank you. Thank you. But I know that he is always there, and he's there. He's listening. Wow. Great. Thank you.
ma ga ma ma ga re za ni za ga ma ma ga re za ni za ga ma ba ga ma ma ga re za ni za ga ma ba ma ga ma ba ni za ni ba ni za ga re za ni za ba ma ga ma ba ni za ba ma ga re za ale re ale be re ale re ale re ale be re ale re ale re सुंदर नार प्यारे प्यारे जिया गुण हरे रे हरे हरे रे हरे 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 रे हरे हरे रे हरे रे हरे हरे सुंदर नार प्यारे प्यारे जिया गुण हरे रे हरे हरे रे हरे हरे रे हरे হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে কত রূপ ধরে কাননে ভুতরে আকাশে সাগরে সাজে হে সারা নিশি ধরেই তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায় পল্লব দলে শ্রাবণ ধারায় তোমারই বিরহ বাজে হে সকল জীবন উদাস করিয়া কত গানে সুরে গলিয়া ছড়িয়া তোমারই বিরহ উঠেছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে কোয়েল, এই আপনার এই বিভাগের পরে রবীন্দ্রনাথের এই লাইনগুলোর কথা, এই অসাধারণ উজ্জ্বল বেদনা বিধুর কিছু বিরহের পংক্তির কথা মনে পড়লো। অনেক ধন্যবাদ দাদা। আমার আমার খুব ভালো লাগছে যে গাওয়ার পরে একটা হয় না, একটা রেশ থেকে যায়, সেটা আপনারা এত সুন্দর করে বলছেন, এত সুন্দর করে সেটাকে সাজিয়ে তুলছেন, সেটা আমার কাছে ইটস ভেরি টাচি, ভেরি টাচি। আই এম সো টাচড। সাজানো না, আপনার গানের পরে আসলে অনেক সময় কথা জোগাচ্ছে না, এটা হয়, এটা বারবারই দেখছি। ভালো সঙ্গীতের পরে একটা বাঁক রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। কি সুন্দর আপনার যে স্পিড, হ্যাঁ, আবার ওখানেও কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজগুলো, গিটখিরি কাজগুলো করলেন, অদ্ভুত সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর। মানে এরপরে কথা হবে না আর কি, কথা হবে না। এবং দানাগুলো বোঝা যাচ্ছিল, এই যে দানাগুলো, প্রত্যেকটা ছোট ছোট দানাগুলো কি ক্লিয়ার, কি ক্লিয়ারলি, কত স্পষ্ট ভাবে, কি ক্লারিটি নিয়ে করলেন আর কি। আমাদের অডিয়েন্সরাও ইকুয়ালি মেসমারাইজড, ইকুয়ালি। তো ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাগুলো কতটা ডিস্টিংটিভলি শোনা গেল। ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের, দিস ইজ দ্য ম্যাজিক অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক। Let us have some feedback perhaps, and then we'll come back to Mona and Sanjayda. Lots of feedbacks. Apology if I can't manage to read all of them. Tapush Roy has written, I can identify myself as a member of your extended profound musical family. Exactly, Tapushji, exactly. We count you as the part of, not extended, as part of our family.
You became the part of our family. Stationed at different parts of the globe, but connected through an invisible thread of love for own cultural heritage and music. I How have been sharing this stream, and 10 of my friends are watching now. Love. many thanks. Many thanks, Tapashri. Many thanks. Kamalveer Singh ji has written, "I have so much nazakat, so much strength and sweetness. What a lovely throw in her voice and stability in her notes." He has also added, "You are very welcome, Kaisar ji. You are providing us high quality artists through Facebook." Many thanks, Kamalveer ji. Many thanks. Sangeet channel, namaskar from Nepal, Rahul Parbat. Hi there, such a lovely program. We are in Ratul Parvat, perhaps he's a singer. Ratul Parbat. He's a very good singer, yes. Many thanks, Ratul, for watching. Then, Anything to add on? I'm just checking if there are more. Shubhashish Banerjee, aha, so soulful, and your expertise on it spills over so affluently. Mamata Roy, beautiful, enjoying. Many thanks. Shona, Thank you so much. anything to add on? আমি জাস্ট একটা কথাই বলতে চাই, কিছুক্ষণ আগে আপনারা রাসা আর রূপ নিয়ে কথা বলছিলেন, তো আমার মনে হচ্ছিল, I don't want to be sound very feminist in this, রাগকে আমি সবসময় একটা মহিলার রূপ দিয়েছি। ওকে, ইটস লাইক একটা মূর্তি গড়া, তাই না? গুরুর কাছ থেকে বোধহয় আমাদের শিক্ষাটা আমরা কাঠের ফ্রেম, তারপরে খড় দিয়ে তাকে বাঁধানো, তারপর মাটি দিয়ে তার শরীরের গঠনটা করা, সেই অবধি। তারপর তাকে কি রঙের শাড়ি পরাবো, কি রঙের অলংকার দেব, তাকে কিভাবে রূপসজ্জায় সাজাবো, সেইটা বোধহয় আর্টিস্টের উপর নির্ভর করে, যে পারফর্ম করছে একটা রাগ, তাই না কায়সার ভাই? একদম And strength and sweetness is a very difficult combination. And you have mastered that very well. That's what Kamalviji said as well. You have a combination of strength and sweetness. Thank you. Thanks a lot. Many thanks, Kamalviji, and many thanks, Shumana. This is very true. And then, I mean, sometimes rasa, when an artist immersed into rasa, that gives soul into music, and then that perhaps makes artist performances, different artists. When you listen different artists, the approach to rasa, exactly, approaches to rasa makes the performances different from one artist to another. So এটা বোধহয় কোয়েলের কাছে এটা আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, যে আপনি এই দেখেন, আপনি একটা রাগের রাগ রূপটা জানেন, রাগকেই যে নানা ভাবে একটা কি সুন্দর উদাহরণ দিলেন। প্রথমে একটু প্লেন করলেন, এরপরে আবার ওখানে মিড করে আসলেন, নানা ভাবে এই রাগের বিস্তার করছেন, রাগের রূপটা ফুটিয়ে তুলছেন। কিন্তু রাগের রসটা, এবং রসটা তো আমার কাছে রাসা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, unless someone is immersed in the actual rasa of the raga, এটা হয় কি তখন এই মানে হার্ট টু হার্ট কানেকশন, যেটা আমরা মিউজিকে বলি যে ইট বিল্ডস আপ এ হার্ট টু হার্ট কানেকশন, তখন এটা হয় না। আমরা বুঝতে পারি যে পাওয়ারফুল মিউজিক, exactly that's what Kamalviji said, strong music, powerful strength, এটা বুঝতে পারি যে আপনার ইন্ট্রিকেসিস গুলো ফ্ললেস ছিল, কিন্তু ইট ডাজন্ট কানেক্ট ইউর হার্ট। এবং রাশিদজির গান শুনলে যেটা হয়, আপনি বুঝতে পারছেন না একদম অনেকটা, if someone stabs you by knife, you won't see immediately, you won't feel pain immediately, you will feel pain perhaps 10 minutes after. So Rashid ji গান শুনছেন, হঠাৎ করে দেখছেন আপনার চোখের জল চলে আসছে, কেন আসছে আপনি জানেন না। এটা অদ্ভুত একটা বিষয়, মানে এটা আমি সবসময় ফিল করেছি, that's because যে মানে গুরুজির গান আমি যখনই শুনেছি বা শুনি, এটা আমাকে ভীষণ মানে টানে। It's not because of that যে he is my guru, and
সেটা সেটা একটা যেমন একটা কারণ, নিশ্চয়ই কারণ, সেটা আমি বলবো না যে না সেটা কোনো কারণই নয়, কিন্তু প্রথম থেকে যখন থেকে আমি আই স্টার্টেড লিসনিং টু গুরুজি, আমার তখন থেকে একটা ভেতরে আমার মনে হতো যে সমস্ত সময়ের জন্য, যেমন রবীন্দ্রনাথের গান আছে, আমাদের সমস্ত ইমোশনাল সিচুয়েশনস গুলোর জন্য যেমন রবীন্দ্রনাথের গান আমরা খুঁজে পাই, তেমনি ঠিক তেমনি আমার মনে হয় যে আমি যখনই পিলু শুনছি বা যখনই কিরবানি শুনছি, যখন আমি বেহাগ শুনছি, পুরিয়া ধানেশ্রী শুনছি, ইয়ামান শুনছি, আমার প্রত্যেকটা সময় আমার ডিফারেন্ট মনে হয় যে আহ উনি উনি ইয়ামানটাকে, আমার মনে হয় উনি ডে বাই ডে ওনার ভেতরে ইয়ামান রাগটাকে ভীষণ রকম ভাবে নিয়ে বাঁচেন যখন উনি গান এবং গান গাওয়ার আগে। এই বিষয়টা আমাকে ভীষণ টাচ করে এবং করেছে, এখনো করে, যে ওই একটা রাগ বা একটা গান শুধু গাওয়া নয়, সেটাকে ভেতরে নিয়ে সেটাকে ফিল করা, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা, এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এটাই এটাই রসবোধ যেটা আমার মধ্যে, যেটা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্পর্কে, সেইটা আরো বেশি আমাকে মনে হয় ইন্সপায়ার করে। True, this is so true. And then আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু I just go to my answer. I was trying to ask you whether whenever you sing a rendition or perhaps a khayal or certain raga, so do you always have to acquire or always have to be immersed in that rasa? So আপনার কথায় উত্তরটা পেয়ে আসলাম, I got the answer, যে আপনার কাছে ওই ইমোশনটা কাজ করে, ভীষণ 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 কাজ করে, ভীষণ এই বান্দিশগুলোর সাথে আপনার সাথে সাথে you connected to the actual rasa of the raga, actual rasa, and that is why perhaps your music is so sweet and connected, very much engaging. I find Sanjay da. I was just going to say that what Tagore has described in Behag, Nibiro Nibrito Purnima Nishiti Nisham, Tumi Robe Nirobe Hridoye Mamo. কি অদ্ভুত বান্দিশটা, মানে বাণীটা দেখেন। এবং বেহাগের সত্যিকার অর্থে এই ইয়েগুলো তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগের, আমার অনেকে আসলে অনেক কিছু বলছেন, আমি জানি না রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে এই কথাতে, এটা একটা লং ডিবেট হবে এবং এই কথাতে যেতে চাই না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই আমার কাছে মনে হয় বাংলার রাগ সঙ্গীতকেও একটা অন্য জায়গাতে নিয়ে গেছেন। ওই সেন্সে তার মানে আমাদের যে রাগ মিউজিক, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের যে রাগ, এটার বান্দিশগুলো কিন্তু অর্থ জানলে, আমাকে কেউ কেউ অর্থ জানানো বলার পরে এটা মানে যায় না, রাগের ভিতরের যে অন্তহীন সৌন্দর্য, যেটা আপনারা পোট্রে করে বিস্তার, আলাপ এগুলো করে, যেটা কিন্তু বান্দিশগুলো যায় না। রবীন্দ্রনাথই রাগের একদম মুডটাকে জেনে, এটা আমি একটু বলতে চাই, এই আমার ভাবনা একান্ত, জানি না কে একমত হবেন বা কিছু, যে রবীন্দ্রনাথ আলাপটাকে নিয়েছেন রাগের, কালোয়াতিতে যাননি। না, জানি রাগের যে সৌন্দর্য ওই আলাপটাতে, রাগ যে কিভাবে একটু একটু করে ফুটছে, মানে ফুল ফোটার ওই মুহূর্তটাকে একেবারে পূর্ণতা পাচ্ছে যখন, সেইটাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। কালোয়াতিতে কখনো যাননি, মানে কোথায় কি আছে ওগুলোতে উনি বিশেষ যেতে পছন্দ করেননি। এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের দেখা, এবং সেখানে বাণীটাকে এমন ভাবে উনি রাগের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আর এর সঙ্গে আরেকটা কথা বলতেই হয় যে এই যে আমরা আলোচনা করছিলাম যে বিরহ এই রাগের মধ্যে আছে, বিহাগের মধ্যে এত বিরহ আছে, আমার মনে হয় যে শব্দেতে সুরেতে বিরহ থাকলেও রাগটাকে কিন্তু অনেক কাছে পাওয়া যায়। একেবারে মনে হয় যে সে আমার কাঁধে হাত রেখে বলছে, এই তো আমি আছি তোমার কাছে, আর কি চাই। No, Biroho is a, when you talk about separation can be man, women, but separation, we are in a, যে কবিতাটা পাঠ করলাম শেলি, এই কবিতাটা কেন, যে আমাদের সব থেকে মধুরতম সঙ্গীত হলো সেটি, যা আমাদের একদম অন্তরের গহীনতম দুঃখের কথা ছড়িয়ে দেয়।
তো ঠিক কেন তাই। এই কবিতাটা? কারণ হলো আমরা জন্ম থেকেই একটা বিরহকামী মানুষ। আমরা ঈশ্বরের অংশ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, এটাই কিন্তু একটা বিরহ। যারা থিওলজিক্যাল কনটেক্সট থেকে দেখেন, বাহ আমরা বাহ, ঈশ্বরের অংশ চমৎকার। ছিলাম এবং হা হা হা। সত্যিকার অর্থে আমরা মানব সম্প্রদায় বা আমরা প্রাণী সম্প্রদায় জন্মের পর থেকেই একটা বিরহের মাঝেই কিন্তু আমরা আছি এবং আর এই জন্য মিলনের জন্য বিরহের ছটফটানি, একদম আর মিলনের একদম জন্য ছটফটানি। একদম বিরহের হ্যাঁ, সঙ্গীত এবং বিরহের সঙ্গীতের মরণরে মাঝেই কিন্তু তুহু মম মিলনের শ্যাম সমান, একদম মরণরে বিরহ তুহু মম শ্যাম সমান, ঠিক ওইখানে ঠিক আবার এসে মিলেছি। তো বিরহের অবভিয়াসলি। সঙ্গীতগুলোর মাঝেই কিন্তু লেমেন্টেশন, মিলনের বাহ, বিলাপটা থাকে। মিলনের জন্য যে সত্যি বিলাপ আমাদের একদম আমাদের একদম অন্তর্হিত আত্মার ভিতরে যে মিলনের হা একটা হা হা। একটা একটা সীমাহীন একটা আকুতি থাকে। অদম্য আগ্রহ, অদম্য একদম আগ্রহ। অদম্য কবে আকুতি যেটা মিলবো? থাকে, ওই হুম, আকুতিটা এই সঙ্গীতে থাকে বলেই বোধহয় দিস মিউজিক ইজ সো ক্লোজ টু আওয়ার হার্ট। Many thanks, Koyel. এক্স্যাক্টলি। We would thank like to you. go for the next one, unless Jasmine would like to add anything. As we were talking about separation, I think just as there is sorrow and separation in love, there is also great joy and happiness of union. And in life, I think, if you compare that to life, I think just as we experienced lightness, we experience some parts, sometimes in life where there is just nothing but darkness. So I think for this time, this unprecedented time, when we are going through tragic losses and sadness, every rag and every note you're singing, Koyelji, is taking, well, me personally, to that dawn that we're all waiting for, when we will be able to embrace our loved ones, and Thank we you. will to go back to those affection and humanity. Thank you. Thank you. Let us Thank you have the so next much. performance. Thank you. Now I'm presenting Raag Bhairavi. रस के भरे तोरण आजा आजा रे सावरिया तो है गरबा लगा लूं रस के भरे तोरण तोरण आजा सवरिया तो है गरबा लगा लूं रस के भरे तोरण
Ah, दिन नाही चैन, रात नहीं निद Sabbath. Ah, दिन नाही चैन, रात नहीं निद अरे तड़पत हूँ जना रहना, आजा सवरिया तो है गरबा लगा दूं, ah, रस के भर तोरण, सावरिया Sabbath. सावरिया Ah, सावरिया तो है गरबा लगा लो रे, रस के भरे तोरण। Reading কথা from হবে না। Khalil Gibran. I would not exchange the sorrows of my heart for the joys of the multitude, and I would not have the tears that sadness makes to flow from my every part turn into laughter. I would that my life remain a tear and a smile, a tear to purify my heart and give me understanding of life's secrets and hidden things, a smile to draw me nigh to the sons of my kind, and to be a symbol of my glorification of the gods, a tear to unite me with those of broken heart, a smile to be a sign of my joy in existence. Thank you. Many thanks. কথা হবে না, কথা হবে না। Mitul, Thank you. many thanks again for choosing this really captivating verses from one of my favorite poets. One of my favorite poet, Khalil Gibran. Many thanks. And many thanks for this beautiful rendition of Bhairavi. Thank you, Dada. Mitul, is it possible to read some more audience's feedback? Yes, sure. Devinder Singh Lambaji has written Darun, and he has also written, all viewers in this concert, please click the like button to show your presence here. Thanks. Thank you, Lambaji. Many thanks. You are such an admirer of Hindustani classical music and such a great admirer of Saudha as well. We can see. Many thanks for joining and many thanks for your beautiful input. Shorna Kuntiaji has written, wow, very nice. Pushpita Gupta, wow. Shorna Kuntiaji is one of the leading violinists of this time. She's an assistant professor of instrumental music in Banaras Hindu University in Banaras. So many thanks, Shornaji, for watching. And Pushpita is a great friend of us, a great supporter of these activities. Many thanks, Pushpita, for watching. Shubhashish Banerjee, I'm obliged to the entire team of Saudha Arts for being acknowledged so nicely. Thank you. Shimon Bandopadhyay, fantastic. Shoibar Guho, she's brilliant. Heard her for the first time.
Thank you. Thank you. Thank you so much. Many, many thanks. Let us perhaps have, because we have to finish in certain time actually. Let us have some more performance perhaps, because you sing ghazal as well, and then we like to listen some Bengali song too. Oh, So let us have a ghazal perhaps. I'm not sure they because you sang Bhairavi so beautifully, so beautifully. I'm not sure that it's very difficult to exactly after singing something after Bhairavi. after Bhairavi. Yeah, Right. true. But I'm trying. But just to ask you, Koyel ji, Ah, do you sing Chaiti as well? Just to know yeah, about this. yeah. You do, like, and Kajri goes with you quite well, Thank along you. with the other genres. Uh, Thank you. but absolutely, very good, very nice. I'm just enjoying. Thank you. Thank you. আমার গুরুজির গাওয়া একটা গজল Bah, একটু Rashid ji, চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, রাশিদ bah, উস্তাদ kya রাশিদ baat, খানজি গাওয়া। kya baat. উম, না, রা, 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 लबों पे इश्क का दावा हजार दिल में शकूं क्या इस तरह भी मोहब्बत निभाए जाते हैं लबों पे इश्क का दावा अजीब उनको गिला है कहीं नहीं मैंने अजीब उनको अजीब उनको अजीब उनको गिला है कहीं नहीं मैंने कोई बजाए वो कैसे निभाए जाते हैं लबों पे इश्क का दावा हजार दिल में शकूं क्या इस तरह भी मोहब्बत निभाए जाते हैं लबों पे इश्क का दावा हजार दिल में शकूं থ্যাংক ইউ আমি খুব ছোট করে চেষ্টা করলাম গাওয়ার আমি জানি না কারণ এই গানটা যখনই আমি গাইতে চেষ্টা করি গাইতে যাই তখনই আমার মনে হয় যে এটা আমার গুরুর গাওয়া
and this is very close to my heart. তাই জন্য আমি খুব ছোট করে যেহেতু সময়টা আমাদের এগিয়ে আসছে তার জন্য ছোট করে একটুখানি গাইলাম। শায়েরের নামটা যদি একটু জানতে পারি। সরি, হ্যালো, মানে লেখাকার লিরিসিস্ট এটা অমিতাভ প্রসুনজির লেখা। আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। আহা, কি গভীরতা, ভীষণ স্পর্শ করে যায়। বাহ, অনেক ধন্যবাদ। এবং এটা আমার খুব প্রিয় গজল গুলোর মধ্যে একটা। আর আপনি যেভাবে এটাকে এত সুন্দর করে আপনি পেশ করলেন, গজলটা একটা অন্যরকম জায়গায় নিয়ে চলে গেলেন। মানে এতক্ষণ যেগুলো শুনছিলাম তার থেকে বেরিয়ে একেবারে গজলের একটা গ্রহতে প্রবেশ করলাম। ওয়ান্ডারফুল রেন্ডিশন। Reading some lines from Rumi. Thank you so much. Sometimes I forget completely what companionship is. Unconscious and insane, I spill sad energy everywhere. My story gets told in various ways: a romance, a dirty joke, a war, a vacancy. Divide up my forgetfulness to any number. It will go round. These dark suggestions that I follow, are they part of some plan? Friends, be careful. Don't come near me out of curiosity or sympathy. Thank you, Jasmine. Many thanks, Koyel. Shubhana would like to add anything? Would like to add anything? একটা কথাই বলতে চাই যে আমরা কিন্তু আপনার গানের পরে যে এত ভাবুক হয়ে যাচ্ছি, সুন্দর সুন্দর কথা বলছি, জাস্ট বলার জন্য নয় কিন্তু, মানে ইউ আর রিয়েলি মেকিং মাই হার্ট বিট সো ফাস্টার, আই ক্যান ফিল ইট, আই ডেফিনেটলি ক্যান ফিল ইট। একদম একদম একদম। Thank you so much. Mitul, some more comments from audiences? Yes, Ananya Sharkar. Hello, Kaisarda. I heard her first time. Saudha is doing a great job in bringing forth new talents. Many thanks, Ananya. You are doing a wonderful job as well, creating a platform called Harmonyverse to propagate and preach Indian classical music to the next phase. Many thanks, respect and love for you. Jagir Alamji has written, well done, me too. Kya baat hai. I'm not sure if it is correct. Yeah, actually, Jagir Alamji, many thanks for watching. Jagir Alamji is an admirer of Indian classical music as well. Many thanks for watching, and many thanks for your feedback. Shorna Kuntiaji has written, Shabaike Namaskar, very nice Talim, very happy to listen to her. Wish her best for her bright career. Namaste to Shorna ji. Many thanks. Many thanks. That's all I have got. Thank you. Koyel, you covered. I mean, this is what a wonderful musicianship. You started with Kheyal, you did Thumri, Dadra, the ghazal, what not. Let us have a Bengali rendition, perhaps anything from Kaji Nazrul Islam. This is for my personal interest. তবে কাসার ভাই, এটা একটা কথা বলতে হয়, এটা কোয়েলজির জানা উচিত যে অনেকেই দেখছেন তারা হয়তো এই যে যেমন স্পিচলেস হয়ে যায় না, বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, তেমন হয়তো তাদের আঙুল রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছু বেরোচ্ছে না শব্দ, শুনতে শুনতে এতটাই মোহিত হয়ে যাচ্ছে যে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না। তো এর একটা শব্দ তৈরি হওয়া উচিত, যে বাকরুদ্ধ যেমন একটা শব্দ আছে, তেমন আঙুল রুদ্ধ। ঠিক। অনেক ধন্যবাদ। আমি একটু ভেবেছিলাম যে আমার খুব প্রিয় একজন আর্টিস্ট শিপ্রা বসু, ওনার একটা বাংলা গান আমি একটু গাইবো ভেবে ভেবেছিলাম, সেটা যদি একটুখানি ট্রাই করি। একদম স্ট্রেংথ অফ ভয়েস যদি বলেন, আমরা স্ট্রেংথ নিয়ে কথা বলছিলাম, শিপ্রাজি ইজ অ্যান আইডিয়াল এক্সাম্পল, এবং আমার ধারণা আপনার কণ্ঠে শিপ্রাজির রিফ্লেকশনটা খুব ওয়ান্ডারফুল হবে। উনি আমার ভীষণ একজন
খুব প্রিয় প্রিয় একজন আর্টিস্ট, বাহ। এবং এটা এই যে কম্পোজিশনটা এটা আমি গাইবো, এটার একটা খুব বিখ্যাত একটা গজলও রয়েছে। তো বাহ। আমি চেষ্টা করব যে বাংলা গানটা ভালো করে ফুটিয়ে তোলার, যাতে সবাই গজলটাও মানে রিলেট কিন্তু করতে পারে। নজরুলের গান কিন্তু একটা করতে হবে, এটা বলে রাখছে। ওরে শিবরাজের গান হচ্ছে, কিন্তু নজরুলের গান শুনতে হবে একটা আপনার আচ্ছা কাছে। ঠিক আছে, ঠিক আমি আছে, চেষ্টা করব নজরুল গীতি একটু কিছু ঠিক আছে, গাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। তুমি না এলে জলসা ঘরে জলে না তো ঝাড়বাতি, তুমি না এলে জলসা ঘরে জলে না তো ঝাড়বাতি, তোমার গানে তোমার আবার গানে ফোটে ভোরের আলো, কাটে বিরহ রাতে, জলে না তো ঝাড়বাতি, তুমি না এলে জলসা ঘরে জলে না তো ঝাড়বাতি, হৃদয় বিনা হলো উতলা, তোমারও পরশ লাগে বসে আছি একা অনুরাগে আকা, বসে আছি একা অনুরাগে আকা, সুরেরও আসন পাতে জলে না তো ঝড়বাতে, ফুরালো নিশে গেল না আবার আধার, অবসাদে বসে ভাবি স্বপ্ন দেখার নেশা ধরিয়ে, স্বপ্ন দেখার নেশা ধরিয়ে হলে না কেন সাথে, জলে না তো ঝাড়বাতি, তুমি না এলে জলসা ঘরে জলে না তো ঝাড়বাতি। And the ghazal is दूर है मंजिल राह है मुश्किल
आलम है तन्हाई का आज मुझे क्या बात आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाएगा आलम है तन्हाई का दूर है मंजिल राहें मुश्किल आलम है तन्हाई का तू मिनाएले जलशा घरे जले ना तो झड़बाती तुम्हारी गाने फोटे भोरे रालो काटे बिरो राते जले ना तो झड़बाते क्या बात क्या बात क्या बात আহা হা কথা হবে না কথা হবে না আমরা আপনার নজরুল সঙ্গীত দিয়ে শেষ করতে চাই ভৈরবীতে থাকলে তখন আপনার ভিতরেও বোধহয় আমি জানি না এটা শেষ হলো ভৈরবী দিয়ে আবার শেষ করলাম এটা হতে পারে বা আপনার পছন্দ মতো হতে পারে আমরা একটু সবার কাছ থেকে কনক্লুডিং নোটগুলো নিতে চাই সঞ্জয় দা দিয়ে শুরু করতে চাই সবার শেষে যোগ দিলেন সবার শুরুতেই আপনার কনক্লুডিং নোটটা জানতে চাই let us have your concluding note অ্যাকচুয়ালি কি এই যে জনরা গুলো এত ডিফারেন্ট এবং গজলের বিশেষ করে আলফাজ এই প্রনাউন্সিয়েশন গুলো এত ডিফারেন্ট এবং তার থ্রোয়িংটা তার স্টাইলটা এত ডিফারেন্ট কিন্তু যখন এই সুরের মাদকতার মধ্যে দিয়ে যখন গাইছেন তখন একেবারে সেই মানে একটা গাম্ভীর্য তার মধ্যে যে কতখানি একটা ডুবে যাওয়া আর প্রত্যেকটা স্বরকে এত নিষ্ঠা ভরে এত দায়িত্ব নিয়ে অ্যাপ্লাই করা এটা আমি প্রথম এইভাবে শুনছি মনে হচ্ছে আর ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছি তার মধ্যে তবে রশিদদার সঙ্গে আমার একটু যাতায়াত ওই বাড়িতে আছে বলে গেছি বলে অনেক অনেক মুহূর্ত তাকে দেখেছি কাছ থেকে তো আমি তার ছাপটাও আপনার স্টাইলের মধ্যে এত সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পাচ্ছি যে রশিদদার কাছে আপনি যে শিখেছেন এবং ওই ঠেহরাও ওই গভীরতাটা কোন জায়গায় যে আপনাকে ছুঁয়েছে আপনি প্রত্যেকটা স্বরকে প্রত্যেকটা উচ্চারণকে একেবারে জড়িয়ে ধরে যেভাবে গাইছেন পরিবেশন করছেন এটা মোহিত করে দিচ্ছে আরো 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 এরকম ভাবে মুগ্ধ হতে চাই চিরজীবন আপনার গানে আমার সমস্ত শুভেচ্ছা আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকলো আপনার জন্য থ্যাংক ইউ সুমনা Sky is your limit, Koyel ji, and you're not restricted with any limitations. You have got strength, power, sweetness, sadhana, everything, versatility. So, সবকিছু আছে আপনার কাছে সুতরাং we are fortunate to share the same screen with you today. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Jasmine? Totally immersed into the soulful music. Koyel ji, it's feel very proud that through Saudha's Facebook Live concerts, we've been able to associate with you and to bring you to this platform. You know, this soulful music, I'm sure, like everyone who's joined us for this session will stay with us for a long, long time to come. Thank you so much.
Thank you, Jasmine. Mitul, before you add your concluding note, is there any important feedback or important comment to read? There is one from Shubhashish Banerjee. Great evening we all have. Thanks again. Shona Kuntiajiwa, I love Shipraji's songs. My father and Govindoji are old friends. Uttiya Bandopadhyay, bravo. Shona Kuntiaji has also added beautiful Begum Akhtarji ki yaad aa gayi. Beautiful pronunciation. Taposh Roy, last one I can see. Kaisar Bhai, I would like to call you a very successful garlander. You have a needle and a long thread in your hand. With the beautiful power of mind, you are making the garland. The magnificent flowers from different gardens are being picked up with so much of care, and result is the garland presented to the whole world. What a beautiful, beautiful comment, Taposhji. Really, really touched by these kind words. And many, many thanks for being such a great supporter and for being such a wonderful admirer of this great art form. Midul, your concluding note. I'm pleased to be part of this unforgettable experience. After such a hypnotic experience, it is hard to find words to complement this. শুধু লালন সাইজির ভাষায় বলবো, ও যে অমৃত সাগরের সুধা, সুধা খাইলে জিভের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, রয় না। Thank you. Thank you, Koyel. আপনার গান দিয়ে শেষ করতে চাই। You so beautifully transcended all of our panel members, and most importantly, the audiences who are watching and listening to truly a surrealistic world. The tapestry that you painted is just amazing with your devotional music and the devotion you invested, devotion you put in your ascending and descending is so visible, so visible. Your emotion is so visible, and your effort to connect the heart of audiences is so visible in your Gaiki. So many, many thanks, and look forward to see you face to face. Look forward, I mean, last year, no, this year, perhaps you were supposed to come and do a session in Bharatiya Vidya Bhavan, but for COVID, you couldn't manage to join. But perhaps soon, United Kingdom will be welcoming you for a musical session, and I'm sure you will portray the dexterity you did in this session like today. So let us have your last performance. আমি একটা নজরুল গীতি দিয়েই শেষ করছি। এটাও আমি খুব গাইতাম একটা সময়, এখনো গাই। গাইবার আগে, if you'd like to say anything to audiences, if you'd like to add any concluding note, you can do it. Yes. নিশ্চয়ই। আমি সত্যি এটা ভীষণ ভালো লাগছে ভেবে যে আমি এটা শেয়ার করতে আমার খুব ভালো লাগছে এটাই যে সৌধা আর্টসের সঙ্গে এবং আহমেদ দাদার সাথে আমার অনেক দিন ধরেই কথা হচ্ছে বা আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, এবং সত্যি বলতে কি এটা একটা এত সুন্দর এবং এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ফর অল দ্য মিউজিশিয়ানস। এটা আমার খুব ভালো লাগে। আমার প্রথম থেকেই আমি ভীষণ ফলো করি পেজ এবং তাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আমি ভীষণ ফলো করি, এবং আমার অনেক দিনের একটা মনের ইচ্ছাও ছিল যে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো, আমি আমার নিজের কিছু গান শেয়ার করব যেটা আমি গাইছি বা যেটা আমার মনের মধ্যে রয়েছে। আর
সত্যি এটা ভীষণ একটা ভালো লাগার বিষয় যে আজকের লাইভ সেশনটা আমার ভীষণ ভীষণ ফ্যামিলি মনে হলো যেন আই এম ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ মাই ফ্যামিলি এন্ড Exactly. You are. We are having an adda actually. একদমই তাই। আর এই আড্ডার মধ্যেই আমি চাই যে সবাইকে একটা কথাই বলার, যে আপনারা সবাই এতক্ষণ আমার সাথে আমাদের সাথে ছিলেন এবং এত সুন্দর ভাবে আপনারা লিখেছেন বা নিজেদের ফিলিংস আমার সাথে শেয়ার করলেন। আমার খুব ভালো লাগলো এবং ভীষণ ইটস আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড স্টে সেফ। সবাই খুব ভীষণ ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন। আশা করছি যে আমরা এই সময়টাকে আবার খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পারবো এবং নর্মাল লাইফে ফিরতে পারবো। আর ততক্ষণ এবং তারপরে এবং আগে মিউজিক তো কখনোই শেষ হয় না, মিউজিক সবসময় সাথে থাকে এবং এই সময়টা মিউজিকটা আমাদের এমন একটা সময়ের মধ্যে ভালো থাকার একটা বিষয় এনে দেয়, নিজেদের মন ভালো রাখার একটা সূত্র খুঁজে দেয়। সবাই খুব ভালো থাকুন। তবে কোয়েল, হ্যাঁ, আপনি তো শুধু ভালো গানই করেন না, আপনি খুব ভালো কথাও বলেন। অনেক তো ধন্যবাদ। আজকে দেখুন, আপনার গান শুনতে শুনতে এই যে প্যানেল মেম্বার্সরা সবাই যে এত সঙ্গীত রসিক হয়ে উঠেছে, এই মন্তব্য করছে, এক একজনকে তো আমি একদম একটা কাব্যের ঘোরে দেখতে পাচ্ছি। এই সম্পর্কে আপনাকে দু চার কথা বলতেই হবে। সত্যি না, এটা আমার খুব, এটা সত্যিই বলতে হবে কারণ সবাই এত সুন্দর করে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার সত্যি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ। কেন কি এটা এরকম ভাবে এত সুন্দর করে বর্ণনা করা, এত সুন্দর করে রাগ পিলু, রাগ বাগেশি, আমি যেন আজকে আবার নতুন করে রাগগুলোকে চিনলাম। ওই যে দাদা বলছিলেন, আহমেদ ভাই বলছিলেন যে রসতৃপ্তি, যেটা সেই তৃপ্তিটা আজকে আমি আরো বেশি করে উপভোগ করলাম। আমার খুব ভালো লাগলো এবং সবাই এত সুন্দর করে বলছেন, লিখছেন, এত সুন্দর করে পাঠ করছেন। আমি কোনোদিন হয়তো এইভাবে এতটা ভাবে আমি ভাবিনি নিজে, কিন্তু আমি আজকে একটা নতুন বিষয়ের সঙ্গে আমি আজকে মুখোমুখি হলাম। আমার খুব ভালো লাগছে। কোয়েল, তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। আমি তুমি করে এই ফ্যামিলি মেম্বার নিশ্চয়ই। যখন বানালে, তোমাকে তুমি বলতেই ইচ্ছে করছে। আর আমার কলেজেরই তো ছোট বোন। তো যাই হোক, you are worthy of each and every comment, কোয়েল। Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. আর সত্যি এই সন্ধ্যাটা কিন্তু আমাদের সবার কাছেই একটা স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকলো। এটা একটা চিরস্মরণীয় একটা সন্ধে হয়ে থাকলো। এত অনেক সুরে, ধন্যবাদ। কথায়, একটা আবহে, পরিবেশে এমন ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকলাম যে এটা ভোলার নয়। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমারও খুব ভালো লাগলো, কারণ এত সুন্দরভাবে সকলের সাথে এত দূরে থেকে, সব থেকে বড় কথা যেটা, এত ভার্চুয়ালি আমরা একে অপরের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, এবং এটা ভীষণ ভালো লাগছে যে মিউজিক কি হয়তো এই একমাত্র মাধ্যম যেটা আমাদের সবাইকে কানেক্ট করে। সেটা আজকে আরো বেশি করে আমি ফিল করলাম, এতটা দূরে মাধ্যম থেকে। শুধু নয়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো আমরা যে যেখানে বসে আছি চুম্বকের মতো টানছে। আমার মনে হচ্ছে না কখনোই যে আমরা দূরে, আমার মনে হচ্ছে আমরা সবচেয়ে কাছে। ঠিক, এইটা মিউজিকই করতে পারে। একদমই তাই, সত্যি মিউজিকই করতে পারে এটা। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমি একটা নজরুল গীতি দিয়ে, আহমেদ ভাইয়ের কথা মতো নজরুল গীতি দিয়ে শেষ করব। আজকে আরেকটা কথা বলতে হয় যে এই প্রথম আমরা তো সবাই মিলে কায়সার ভাই বলি, এই আহমেদ ভাইটা কিন্তু খুব সুরেলা শোনাচ্ছে, দারুণ শোনাচ্ছে। আমি আহমেদ এটা ভাই না বলে বলবো, পারলাম না, এটা না আমি বলে আহমেদ ভাই বলবো। সেটা আলাদা করে আমার মনে হয় এই যে ডাকটা আলাদা করে। বড় বাজারি হয়ে গিয়েছিল কায়সার ভাইটা, এখন এই আহমেদ ভাইটা একটা নতুনত্ব যোগ দিল। বাহ,
এটা 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 কিন্তু ভীষণ মন থেকে একটা এটা Thank আমি you. বোঝা গেল। আগের থেকে কোনো রকম ডিসাইড করিনি যে না এরকম না। ভাবেই আমি বলবো বা বলতে হবে, কিন্তু এটা এটা হ্যাঁ, ভীষণ হ্যাঁ। নিজের থেকে এলো এই ডাকটা। আরে বাবা, Thank you. আরে বাবা, ভীষণ, তাই জন্য সম্বোধনটাই এত সুরেলা, এত সুন্দর শোনালো, এটা কানের মধ্যে বসে গেল গানের সঙ্গে। Thank you. অনেক আমিও এখন ধন্যবাদ। আহমেদ ভাই, আহমেদ দা বা আহমেদ ভাই এই চেঞ্জ এই অনেক ধন্যবাদ। Thank you. আবারও ভৈরবী দিয়ে শেষ করাটা ঠিক, আমার ইচ্ছা একদম করছে। ঠিক। না মিটিতে সাধ মন নেশে পোহায়, না মিটিতে সাধ মন নেশে পোহায়, क्या बात। না মিটিতে সাধ মন নেশে পোহায়, গভীর আধার ছে গভীর আধার ছে আজো হিয়ায় নিশে পোহায়, না মিটিতে সাধ মন নেশে পোহায়, আমারও নয়ন ভরে এখনো শিশির ঝরে, আমারও নয়ন আবার ভরে এখনো শিশির ঝরে, এখনো বাহুর পরে, এখনো বাহুর পরে क्या बात। বধূ ঘুমায়, না মিটিতে সাধ মন নেশে পোহায়, এখনো কবরি মূলে কুসুম পড়েনি ঝুলে, এখনো পড়েনি খুলে, এখনো পড়েনি খুলে, মালা খোঁপায় নেভায় আমার বাতি, পোহালো সবার রাতে, নেভায় আমার বাতি, পোহালো সবার রাতে, নিশি জেগে মালা গাঁথি, নিশি জেগে মালা গাঁথি, রাতে শুকায়, না মিটিতে সাধ
নিশি পোহায় গভীর আধার ছে গভীর আধার ছে Ah, আজো হে আয় নিশি পোহায় না মিটিতে সাদ মোর নিশি পোহায়। কোয়েল, কোনো কথা হবে না। কি অনেক চমৎকার, ধন্যবাদ দাদা। কি চমৎকার একটা সুরের ভুবনে, সুরের অনুরণনে, একটা সুরের টাপেস্ট্রির ভিতরে আপনি বুঁদ করে রাখলেন, মুগ্ধ করে অনেক রাখলেন ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ পুরো দাদা। প্রায় 2 ঘন্টা। নজরুলের বাতায়ন পাশে গুবাক্তরুর শাড়ি থেকে কয়েকটি লাইন পাঠ করতে চাই। নিশ্চয় নিশ্চয়। ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে, অমনিতা যেও ভুলি। যদি ভুল করে কখনো এমন, বাতায়ন যায় খুলি। বন্ধ করিয়া দিও পুনতায়, তোমার জাফরি ফাঁকে। খোঁজো না তাহারে, গগন আধারে, মাটিতে পেলে না যাকে। 19 শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, এই সময়টা দিলেন। আপনার এই সময়ের জন্য কোয়েল আমাদেরকে মুগ্ধ করে রাখলেন। শুধু আমাদের নয়, সারা বিশ্বব্যাপী যারা দেখছেন, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে, নানা ভাষার, নানা সংস্কৃতির মানুষজন দেখছেন, তাদেরকে অনেক বুঁদ করে রাখলেন আপনার সুরে। অসংখ্য ধন্যবাদ। উইশ এ ওয়ান্ডারফুল মিউজিক্যাল লাইফ অ্যাহেড। একদম Thank you. ওয়ার্ল্ড স্টেজে, বিশ্ব মঞ্চে দেখতে চাই আপনাকে। নিশ্চয়ই এই দাদা। এই আবদার, এই শুভকামনা রেখে আজকের সেশন এখানেই শেষ করছি। অনেক Wonderful. ভালো থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ। ভীষণ ভীষণ আনন্দ পেলাম। আমারও ভীষণই একটা 2 ঘন্টা কিভাবে কেটে গেল আমি নিজেও ফিল করতে পারিনি। যদি দাদা না মেনশন করতেন যে সত্যি এই আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন থেকে এই সময়টা কিভাবে কেটে গেল আমি নিজেও অনুভব করতে পারিনি। আমার শুধু খুব এটা ভালো 2 লাগলো। ঘন্টা নয়, এটা 2 ঘন্টা নয়, আমরা সারা সন্ধেটা এই রেশটায় নিয়েই থাকবো।